Hey, Metalheads. Nein, kurz den Hintergrund ändern. Willkommen zum METALHEADS FOREVER Show Nummer 709 am 9.01.2024. Ihr hört es an der Stimme, es geht nur noch besser, aber wir kämpfen uns da durch, Freunde. Wir müssen durch. Heute haben wir zwei geile Bands, und zwar Groove Metal vom Feinsten und Power Metal. Also für alle, die auf Groove Metal und Power Metal stehen, heute werdet ihr bedient. Ja, liebe Freunde, heute erstmal, ich sehe schon die ersten Likes auf Facebook. Facebook, geht rüber zu YouTube. Da seid ihr auf der sicheren Seite, bei Facebook nicht. Die Sendung bitte nicht weiter teilen oder liken könnt ihr sie, aber später ist es weg, weil es wird nämlich dann noch gelöscht. Warum? Muss ich immer wieder dazu sagen, weil Meta die Musik mutet. Das heißt, danach kein Sound mehr. Deshalb, YouTube ist die sichere Stelle. Wenn ihr schon mal auf YouTube seid, bitte lasst ein Like da. Ganz wichtig, alle gleich mal auf den Like-Button drücken und abonnieren natürlich. Das hilft uns weiter, dass wir wachsen mit der Sendung. Wir sind bei über 3000 jetzt angelangt und wir arbeiten jetzt an den 4000er. So, Freunde, heute habe ich einen sehr sympathischen Gast und eigentlich zwei sympathische Gäste. Nämlich im ersten Teil sind Caroozer, meine Gäste, und Rich, der Sänger, ist heute da. Und im zweiten Teil kommen Power Theory, das ist Alan, sehr geiler Typ und sehr geile Stories und geile Mucke natürlich. Heute wird es wirklich richtig cool. So, Freunde, wir sagen erst Vorankündigung und dann gibt es eine Band, die sind mir komplett unbekannt und das ist auch diesmal Dialekt. Und zwar, der Song heißt Ra-Akral und der Song heißt, die Band Dogma Art. Wer das ist, weiß ich nicht, aber klingt sympathisch und klingt cool und vielleicht kommen sie sogar in die Sendung rein. Übrigens, heute war wieder ein Power Talk im Bookings. 4 Bands wieder bestätigt für März, April. Jetzt geht's richtig los. Die Leute, ja, so, nach Neujahr, jetzt geht's los mit Bookings und wir freuen uns auf alle Bands. Das wird ein sehr, sehr cooles Jahr 2024. Also, Vorankündigung und dann Dogma Art und wir sagen, let the madness begin. That's the face, the truth is found. To the pain of every day. Awaken under was this cursing hands. But back and now the time has come. Avenge descends upon these.
Richtig geiler Anfang. Dogma Art von das. Akral. Glaube ich, ist das richtig ausgesprochen. Sehr, sehr cool. Mal schauen, vielleicht reagieren Sie, vielleicht können wir Sie einladen. Und jetzt, Freunde, wer mit Sicherheit darauf reagiert gleich, ist mein nächster Gast. Es gibt jetzt mal Musik, nämlich von Caroozer und Lesson in Booze. Das sagt gleich mal alles aus. Die trinken gerne, die Jungs. Und viel Spaß und auch gleich live in Farbe. Rich, der Sänger von Caroozer. Here we go. Hier ist noch ein halbvolles Bier. Ganz viel, ganz schlimm. Ja, das ist für mich. Dann trink doch mal. Hail the Groove. Welcome to the show. Rich von Caroozer.
Schönen guten Abend, hallo. Zu Wohl euch allen. Waren es das wirkliche Bierleichen gerade oder ist alles gespielt? Oder habt ihr wirklich den ganzen Tag gefilmt, gesoffen? Nein, also wir haben tatsächlich, ja, was heißt Bierleichen, das war natürlich schon sehr, sehr stark übertrieben. Fakt ist, wir waren dort wirklich in dieser kleinen Brauerei und haben es uns dort sehr gut gehen lassen und wir haben es vor allem sehr, sehr unterschätzt, weil es gab sehr viele gute verschiedene Biersorten und das hat dann schon am Ende die Spreu vom Weizen getrennt, sagt man es mal so. Genau. Ja, ja. Und die ganze Band, wo sind der Rest der Gang eigentlich? Da habe ich vorher gar Der nicht Rest der gesagt. Gang, die sind keine Zeit? alle zu Hause familiär ziemlich gut eingebunden gerade. Einer muss auch arbeiten. Wir haben einen Rettungssanitäter mit dabei. Oh, Der fährt gerade durch die Gegend und ja, und muss Leute retten. das wäre jetzt gerade cool unterm Fahren. So, Genau, ja. genau. Aber ansonsten alle familiär auch gut eingebunden und deswegen mache ich das heute mal. Das ist schon okay. Der Song gerade, am 5.1. rausgekommen, ist ein Baby gerade. Das ist ja gerade geschlüpft, kann man sagen, ne? Ganz genau, ja. Da reden wir später drüber. Auf alle Fälle, weil diesen Song besprechen wir ganz zum Schluss nochmal. Das wird unser Rauschmeißer auch, den promoten wir ein bisschen, weil viele loggen sich ja später ein, haben den verpasst. Ja. Und wir fangen immer gleich an. Wir wollen mal wissen, wer ist denn unser Metalhead? Wo kommt er her? Wie wurdest du Bartträger jetzt sind das nicht, aber die Musik. Wie wurdest du Metalhead? Ja, also es hat bei mir eigentlich weniger mit dem Metal angefangen, sondern eigentlich mehr so mit sehr radiotauglichen Punkrock mit 10 Jahren ungefähr. Sehr, sehr intensiv Offspring gehört. Und dann kam irgendwann AC/DC, von AC/DC zu weiteren Klassikern. Irgendwann ging es Richtung Metallica, so als Metal-Einstiegsdroge. Aber der richtig große Sprung zum Metal kam eigentlich erst mit Pantera. Da war ich vielleicht so, keine Ahnung, 16 Jahre alt, das ist ja eigentlich erst relativ spät. Und Pantera hat es dann so richtig umgekrempelt für mich. Und da ging es dann auch dann los mit der ganzen Thematik halt auch selbst Musik zu machen und so weiter. Also ja, lass das mal so 2005 oder 2006 gewesen sein. Das war dann so für mich halt so der Wendepunkt eigentlich. Und ja, also Pantera waren für mich so die Band, die es richtig krass gerissen hat und die mich eigentlich bis heute ganz intensiv begleitet da in allem, was man so macht. Auch die neue Version von Pantera? Mit Charlie und mit dem Zack? Ja, die konnte, oder besser gesagt, wir waren eigentlich fast als ganze Band, waren wir letztes Jahr in Berlin dort zum Konzert. Und das war schon ein sehr großes Erlebnis. Ja, es ist am Ende halt ein Pantera-Tribute. Und das richtige Pantera wird es halt nie wieder geben, ist logisch, klar. Und Rex Brown ist nur dabei und Phil Anselmo natürlich. Und Phil Anselmo, genau, richtig. Aber ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis, gar keine Frage. Aber ja, ich würde da jetzt immer noch bei den alten Sachen bleiben und ich glaube auch nicht, dass da jetzt in der Besetzung irgendwas Neues kommt, beziehungsweise weiß ich gar nicht, wie gut ich das fände. Aber ja, muss man dann sehen. Ist auch Geschmackssache und viele entdecken ja Pantera jetzt gerade erst. Die jungen Kunden, die wo zum ersten Mal ins Konzert gehen, Pantera und singen, die kennen dann, die werden sie vielleicht den Katalog jetzt noch raufschaffen, dann können sie entscheiden. So gleich mit AC/DC, weißt du, die einen haben AC/DC mit Brian Johnson kennengelernt, die anderen mit Bon Scott, wie ich. Und ja, sehr, sehr cool. Wenn ich sage Groove Metal, weil ich habe dich vorhin gefragt, was macht der eigentlich genau für Metal? Weil ich habe es mal gehört, ja, es geht in die Richtung Groove Metal, Power Metal, Groove Metal. Du warst aber nicht der erste Sänger, du bist später dazu gekommen, richtig? Genau, richtig. Also ich habe quasi noch 2 Vorgänger. Ich bin erst seit 2011 mit dabei und Caroozer gibt es aber schon seit 2008. Und genau, aber Groove Metal war es eigentlich von Stunde 0 an und genau, und ja, ist eigentlich so in seiner Kombination eigentlich eine gesunde Mischung aus ja schon ein bisschen Thrash Metal, ein bisschen Stoner Rock vielleicht auch, dann Heavy-Anteile und ansonsten so alles, was so in den 90ern, sage ich mal, aus den Staaten so rüberkam, von, wie gesagt, Pantera oder Machine Head oder diversen anderen, das sind so eigentlich die Haupteinflüsse. In den letzten Jahren ist halt vielleicht noch, sage ich mal, ziemlich viel sind so Sachen wie Klatsch vielleicht damit reingekommen, was ja dann doch eher vielleicht also im Stoner zu verorten ist. Genau, das kann man so ungefähr grob beschreiben. Ich glaube, heute musst du mehr reden als ich. Ich habe so einen Reizhusten. Okay. Ich habe extra wegen dir habe ich heute aus dem Bett rausgequält. Oh, okay. Hier da draußen, falls ihr heute diese Warnung gesehen habt, wo ich heute gepostet habe, gestern kam es schon raus von unserem Internetbetreiber, dass es heute vielleicht kein Internet gibt. Also wir haben anscheinend Glück, hoffentlich bleibt so. Knock on wood, tak, tak, tak. Tja, du wirst schon gegrüßt, mein lieber Chris, und zwar von unserer lieben
Wo ist sie denn nochmal? Gerade habe ich es noch gelesen gehabt. Und jetzt ist sie plötzlich. Ja, die Diana. Hey, Diana, sei gegrüßt. Diana, grüß dich, hallo. Ich glaube, bei denen habt ihr auch die Dachziegel runtergeschmettert von der Halle, oder? Ach so, beim Pure Fucking Metal Festival, ja, das war sehr lustig, auf jeden Fall. Kannst du vielleicht das Fucking mit der Piepton machen? Also, das habe ich selber gesagt. Ach so, Aber ich habe auch gegrüßt, liebe Diana. Und natürlich der Harald im Hintergrund nehme ich an, oder? Niemand gehört. Harald daneben gleich. Sag Hallo. Grüßt euch, ihr Lieben. Ja. Hallo. Eine Herzenssache, dieses Festival. Hoffentlich wieder dieses Jahr dass wir wieder ein Special machen. Sehr gerne. Sie haben wirklich coole. Und ihr habt euch wohlgefühlt bei denen, oder? Ja, sehr, sehr wohl. Auf jeden Fall. Es war sehr herzlich und ja. Da die Traudi Ziegler, sei gegrüßt, liebe Traudi Ziegler. Ihr wart richtig geil auf unserem Festival. Jawohl, so ist es. Das ist doch schön. Danke. So. Ja, wir reden jetzt nicht über Lesson in Booze, über den reden wir ganz zum Schluss. Das wird euch euer raus. Unser One for the Road, kann man sagen. Bevor ich dich entlasse. Ich würde sagen, schauen wir doch mal live zu, was ihr live so macht. Ich habe einen geilen Song, Sanctuary von 2022. Und den werde ich jetzt herausdonnern. Okay? Danach reden wir mal über Sanctuary. Ja. Und alles klar. Here we go. Yeah! Ein letzten Song haben wir noch! Sanctuary! With my home's gone, in the darkest hour, there is still light, bringing back the power. Winter's coming and I wander through the never, but I only need a spark in the flame. Let it burn forever. Food or stress, remedy for my soul, ever for my anger. Leaders of my life, so always remember, you are the last lesson, freedom for me. I call you my home, a sanctuary. When every time love's left a shadow upon my face, I listen to you when I feel your warm embrace. No longer in the last row, no loser in this game. Just to know in your eyes and I know you'll feel the same. That's right. Each new sun, remedy for my soul, ever for my anger. They are survive, so always remember, you are the last passion, freedom for me. I call you my home, my sanctuary. Yeah. Party's on! Here we go! Woo! Speaks in a language where we won't understand. You bury my hands with the one and gone in my hand. Rest them in the books, the truth in every letter. And may how precious we will burn together. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir suchen den schönsten Headbanger oder die schönste Headbangerin vom ganzen Partisan 2022. Früh 10:30 Uhr. Gebt euch Mühe, ich weiß, viel Alkohol steckt in Knochen, geht mir genauso. Ihr schafft das. Auf mein Kommando will ich nur Macken sehen. Denkt, was ihr könnt. Mit Armen, Beinen, Köpfen, Ohren, völlig egal. Haut rein. Are you ready, motherfuckers?
much style. Die perfekten Schlamm. When the clown searching for the key, I find your open door. So I never give up what's worth to fighting for. When the fight are tonight, but I'll never smile. Right in my tombstone, oh Lord. What's not alive? What's not alive? What's not alive? What's not alive? Fest. Wir wollen Caroozer aus Leipzig. Viel Spaß mit Foto. Super geile Truppe. Vielen Dank für alles. Wenn ihr noch ein Splötzchen als kaufen will, quatscht uns an. Wir treffen uns beim Bier. Vormittag noch und schönes Festival. Dankeschön. Nix da, du bleibst da, du Sauhund. Sehr geil. Ja, Dankeschön. Genau in diesem Song war jetzt alles drin eigentlich. Da ein bisschen Stoner, da war der Groove Metal. Ich hatte ein bisschen den Phil Anselmo raus, so dieses passt dir perfekt. Ich liebe diese Stimmen. Sehr, sehr geil. Dankeschön, Dankeschön. Magst du über den Song was erzählen? Sanctuary. Ja, der ist von unserer 2018er Platte Grooveyard. Genau, und ist dort eigentlich auch schon ein bisschen der Rausschmeißer-Song gewesen und ist seitdem eigentlich auch immer bei uns live der Rausschmeißer. Eben weil er so diesen schönen stampfenden Headbanger-Part halt hat zum Ende. Und genau, der kommt eigentlich auch immer jedes Mal und genau, dort haben wir den halt auf dem Partisan Open Air gespielt. Haben wir 2022 gespielt und waren dort die erste Band, Samstag früh um 10 bei der Zeltbühne und es war dahingehend halt schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil dort ja eigentlich nur so Death- und Black-Metal-Zeug halt spielt und wir halt mit unserem Groove Metal da doch ein bisschen rausgestochen haben und war aber eine sehr schöne Sache und letzten Endes hat der Gig eben halt uns dann auch so schöne Sachen beschert, wie eben halt der Festivalauftritt halt bei Diana und Harald. Grüße nochmal an euch. Ja. Wir haben uns quasi dort kennengelernt, genau. Und nee, das war eine schöne Sache, doch. Genau. Ich glaube, es war der perfekte Sound, mal den Hangover wegzuschädeln, oder? Absolut, absolut. Und ich sag mal, früh um 10 irgendwo zu spielen, war für uns schön, halt auch ist so schön eine Balladen neue... sozusagen. Für Ja. die war es eine Ballade, kann man sagen. Für die Richtig, Hardcore. genau.
Ja, also, was man so sieht, ist es gut angekommen. Also, wenn es war um 10 Uhr früh, Alter. Hey, normalerweise schauen die noch gar nicht gerade aus. Ja, Vierte richtig, Stunde, ja. die waren ganz schön gut drauf, die Jungs. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Wir haben wieder ein paar neue Zuschauer. Sehr, sehr cool. Lassen Sie mal alle begrüßen jetzt mal. Aber als ersten begrüße ich jetzt den Jochen von Daredevil Records. Der hat angeschrieben und gesagt, hey, was hältst du von Caroozer? Nehme ich sofort. Habe ich gesagt, die sind geil. Und, so. Hallo Jochen, grüß dich. Falls du zuschaut, der Jochen, sei gegrüßt, lieber Jochen. Hat alles gepasst so. Auch wieder professionell vorbereitet, natürlich. So, Traudi Ziegler wird als erstes begrüßt. Dann unser lieber Helly. Wenn es um Bier geht heute, da freut sich der Hell am meisten. Das ist so ich glaube, das ist seine Bierkombo heute, lieber Helly. Ja, okay. Und das war jetzt der perfekte Song für den Helly, weil er muss oft, in Bayern sagen wir brunzen, da muss er oft, und da braucht er nicht zu schütteln, also da kann er sich Zeit lassen. Okay. Dann der Micha von Black and Damned. Ist ja nicer Gitarrensound, schreibt er, genau, der Micha. Der ist recht picky, ne? Micha, sehr gut erkannt. Dann unser lieber Dirk aus Rinderoth, sei gegrüßt. Auch coole Mucke, jawohl. Danke. Dann haben wir den Michael Schärfel natürlich, nicht zu vergessen. Dann Christian Pistello, sei gegrüßt. Dann natürlich Diana und Harald im Hintergrund, nehme ich an. Seid gegrüßt. Dann weiter geht's mit dem Metal Bazi. Servus lieber Metal Bazi. Gefällt mir, schreibt er. Sehr gut. Dann unser Stahlhutträger, unser Högi. Der hat den geilsten Helm überhaupt. Schau das mal an. Högi, sei gegrüßt. Dann habe ich jemand noch. Der Frank natürlich, unser Kolumnenschreiber. Lieber Frank, sei gegrüßt. Dann, wen haben wir denn noch alles da? Schauen wir mal, nicht, dass ich jemanden noch vergesse. Und den Michael Müller natürlich von Basement Prophecy. Hallo lieber Michael, sei gegrüßt. Bist du in der Arbeit gerade oder bist du zumindest heute mal zu Hause? Schreib doch mal bitte. Da muss immer der Werkel und dann, unsere Judith Juhu ist da. Hallo liebe Judith, sei gegrüßt. Und wenn das schon mal als Anfang gleich sowas geschrieben wird, heute wird es richtig geil, dann weißt du, was los ist. Dann glaube ich, haben sie die richtigen gefunden da draußen. Dann haben wir noch unser erster war Mark Osterwick. Mark, where are you from? This sounds a little bit Swedish or Denmark or Norway. Maybe from USA. Maybe he's already a fan of Power Theory. Power Theory is the second band today. So, haben wir noch jemand? Schauen wir, ich habe neue Kommentare gekommen. Die Iron Heike. Oh, leck mir mal. Die Heike ist da. Mal schauen, ob wir die Heike heute beglücken werden. Ich glaube, mit dem Sound können wir die Heike heute beglücken. Das ist unser Gurkenlady. Und der Michael schreibt auf Arbeit leider, wie immer. Du arbeitest viel zu viel, aber das kostet auch Geld. Seine geilen Projekte. Basement Prophecy. Einer muss arbeiten. Was sollen denn die Bücher bei Richie im Hintergrund? Der redet von diesem Richie, vom Rich. Wer schreibt es da gerade, Caroozer? Ja, von der Brauerei zur Bibliothek halt, ne? Und wer schreibt das gerade? Schreibst du selber? Oder? Nein. Ach so, nein, das ist dann bestimmt, das ist natürlich, es ist bestimmt einer von meinen Jungs irgendwo. Jetzt soll sich einloggen. Hey, rein da. Ja, eben, ne? Schick dir den Link rein, wir wollen dich sehen. So, hinten was schreiben, ne? Und dann dabei schau dazu. Das werden wir auch schon gehackt, genau. Schick den auf alle Fälle gleich mal den Link, okay? Vielleicht ja, kann er jemand. Jetzt machen wir was ganz Spezielles. Den habe ich schon mal vor euch gespielt, ich glaube, das war sogar der allererste Song, was ich jemals vor euch gespielt habe. Und es ist immer ein bisschen tricky, wenn du was coverst. Und entweder man verhunzt es oder man macht was Spezielles draus. Und einen Song aus den 60ern, ich glaube, der kommt 60er oder Anfang der 70er raus, original von Motown, no, Temptations. Was war Temptations? Papa was a Rolling Stone. Und da habt ihr was richtig Geiles draus gemacht. Musikalisch. Das ist natürlich du kannst es erklären, das ist ein visueller, also da ist es mehr ein immerkehrendes Bild, oder? Genau, so eine Art Visualizer ist das eigentlich eher und kein richtiges Video. Genau, wir haben den damals vor ein paar Jahren mal rausgebracht, so während der Corona-Zeit eigentlich. Und das ist eigentlich auch so ein steter Live-Song bei uns, der eigentlich auch immer mitkommen muss. Und
Ja, ich habe eigentlich bisher noch keine andere Metal-Cover-Version davon gehört, von Papa Was a Rolling Stone. Insofern. Aber du bist aber nicht durch die Temptations angefixt, sondern von einem ganz anderen, nämlich von... Genau, ich bin eigentlich an den Song eigentlich gekommen durch meinen lieben Vater, der immer sehr viel George Michael gehört hat. Und George Michael hat Papa Was a Rolling Stone tatsächlich ziemlich groß rausgebracht. Also noch größer, als es ohnehin von den Temptations schon war. Und da bin ich damals, keine Ahnung, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren das erste Mal gehört, dachte, oh, geiler Song. Und hätte nicht gedacht, dass meine Bandkollegen da irgendwo einen ähnlichen Geschmack haben und 20 Jahre später, 25 Jahre später mit ankommen und sagen, ey, lass den mal covern. Und umso schöner ist es ja, dass das so geklappt hat. George Michael ist mir auch sowas, man denkt, ja, es war dieser Popsänger und sowas mit Wham und sowas und Last Christmas, da wird er wahrscheinlich gelüngt heute, aber man braucht nur das Queen, das Freddie Mercury Tribute-Konzert anschauen, wo er mit Queen, das hat er so genailt, diesen Song, den sie gemacht haben, sowas von genial, also der war fast original Freddie geklungen, ne? Unglaublich. Ja. Also er war wirklich ein genialer, geiler Sänger. Ja, absolut. Sei ihm Last Christmas verziehen, aber da hat sich auf dem Weg zur Bank drüber gefreut natürlich. Aber ja, ich muss ja tatsächlich jetzt mal wirklich die Nummer von George Michael machen. Ich wusste gar nicht, dass der den gecovert hat. Aber Gott, das ist so eine bekannte Nummer. Ja. Ich finde ihn total geil. Papa Was a Rolling Stone and here we go. Anhören, genießen. Mama hung her head and she said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. And when he died, all he left us was alone. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. And when he died, all he left us was alone. Hey mama, is it true what they say? That Papa never worked a day in his life. Red mama been for going around. Daddy has me pests and another wife. But he's doing some stuff on prison. About saving souls and all the time leasing. Stealing in death and stealing in the name of the Lord. Mama hung her head and she said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. And when he died, all he left us was alone. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. And when he died, all he left us was alone.
of brevity and set. Upper was the rolling stone, wherever he laid his head was his home, and when he died, all he left us was alone. Upper was the rolling stone, wherever he laid his head was his home, and when he died, all he left us was alone. Upper was a rolling stone. 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 Papa was a rolling stone. Papa was a rolling stone. Sehr, sehr, sehr geil. Dankeschön. Das, danke. was ich damit meine, wenn du was coverst, es macht keinen Sinn, das so zu covern, dass es wie das Original klingt. Das geht gar nicht. Aber was daraus zu machen, dass es wie ein Song von euch ist, das finde ich diese große Kunst. Und habt ihr komplett gemacht. Das könnt ihr jetzt, wer jetzt das Original nicht kennt, der denkt, das ist ein geiler Song von euch. Richtig cool gemacht. Und eigentlich muss die Melodie gleich bleiben und der Anfang noch, der Bassline und der Rest. Ich wusste gar nicht, dass der Michael Jackson zum Beispiel im Chor mit dabei war. Hast du das gewusst? Beim Original, bei Temptations. Echt? Ja, okay. Ja. Das wusste ich auch nicht. Nee. Ja, ich habe jetzt noch schnell kurz mal Wikipedia geschaut. Okay. Und tatsächlich, er hat es damals in Wembley gesungen, Michael Jackson, George Michael. Ja. Und da habe ich gesehen, oh, im Chor war zum Beispiel noch der Michael Jackson mit dabei. Unglaublich. Ah, Und okay, das war gut. Motown, da war dann noch der kleine Michael. Ja, Ja. sehr cool. Ja, dank deines Vaters kann man sagen, ne? Ja, ne, ja, auch ja. Also ich glaube, dass er dann eher dank dem guten Musikgeschmack meiner Mitmusiker, die dann irgendwann, wie gesagt, dann deutlich später auch auf diese Idee mal kamen. Genau, und ja. War ein schöner Ausflug einmal in die Vergangenheit. Ja. Und Motown ist sowieso geil. Motown musst du mal richtig mal reinziehen und mal im ganzen, die haben so viel geilen Sound gemacht gehabt, das war damals schon prägend. Das war schon super, was die gemacht haben. Definitiv. Groove wie Sau. Ja. Das war Groove Metal, nicht Groove Metal, Groove Musik. Jetzt haben wir Groove Metal heute. So, weiter geht's mit Gebrüll, mein Freund. Und zwar, der nächste Song ist The Confession. Ich würde aber sagen, wir hören es rein und dann gibst du mir die Story zu Confession, okay? Alles klar, machen wir so. Confession. Und here we go.
The trip goes on no matter how far. The trip. The trip, the trip. The trip goes on. The trip goes on. Auch schon 2018. Wahnsinn. Ja. So, zwei Fragen. Wer von euch hört Hamlet oder liest Hamlet, Shakespeare? Also, Die erste Zeile fängt gleich gut an. To be or not to be. ach so, darauf hast du es bezogen, ganz richtig, genau. Das wird dann sicherlich aus der Feder unseres lieben Schlagzeugers gekommen sein, der sehr oft unsere Texte auch schreibt. Ich selber habe Hamlet nicht gelesen, vielleicht in der Schule mal beiläufig vielleicht, aber Das ist mir sofort aufgefallen. Gleich die erste Zeile. sehr gut, ja. To be or not to be, that's the question. Genau. Okay. Und die zweite Frage, was würde ich ohne Bier machen? Gäb's die Band gar nicht. Nicht lebensfähig. Ach doch, die würde es bestimmt schon geben, aber es wäre, glaube ich, nicht mal halb so lustig. Insofern, das ist schon so ein Grundthema bei uns, ist aber durchaus eher spaßig gemeint. Das ist jetzt keiner von uns irgendwie den ganzen Tag nur mit Bier trinken beschäftigt und dafür sind wir, glaube ich, alle zu gut eingespannt und ja, ich sag mal, wir sind noch nicht ganz auf dem Tankard-Niveau, sagen wir es mal so. Oh. Ja. Aber weißt du, wie ihr super zusammenpassen würdet, musikalisch für ein Konzert? Durchaus, sehr, sehr gerne. Wenn sich was ergeben sollte. Kennst du Blessed Hellride? Ja. Ja. Ich finde, dass ihr perfekt zusammenpasst. Das wäre auch mal eine Sache, auf jeden Ihr Fall. schaut Ja. genauso aus mit den Bärten und auch der Sound, die machen auch viel auf Bourbon King und so und gibt auch viel zu saufen bei denen. Das glaube ich wäre eine große Party. Und musikalisch wird das super passen. Gleich Also mal Kontakt aufnehmen, ja. Das klingt wirklich ganz gut. Ich habe schon ein paar Mal reingehört und gefällt mir auch gut, ja. Ja, das war der perfekte Tag oder Abend. Wenn die spielen und ihr spielt, dann bleibt nichts mehr stehen. Okay, der Confession, gib mir die Story dazu. Was gibt's speziell an Confession? Ja, der Hintergrund ist, glaube ich, es geht, glaube ich, einfach nur darum, dass sich halt einfach selbst eingestanden wird, dass man eben halt auch kein Heiliger ist und halt sein Leben da lebt und macht. Und ja, und das soll das Video, glaube ich, auch ein bisschen zeigen. Es ging uns halt, glaube ich, damals einfach darum, mit möglichst wenig Mitteln, möglichst wenig Aufwand halt ein geiles Video zu machen und wollten halt immer was aus so einer Ego-Perspektive mal machen. Und genau, und dann kam halt noch dieser Krankenwagen halt noch mit rein. Das haben wir unserem lieben Gitarristen zu verdanken, der Rettungssanitäter ist. Deswegen konnten wir das auch ganz gut umsetzen. Ja, wir wollten halt einfach nur ein lustiges Video haben und ich glaube, das ist bei uns auch so dieser Hauptanspruch eben halt, dass wir uns da, glaube ich, auch nicht so selbst zu ernst nehmen. Und eine lustige Story um was drum basteln, über die man einfach ein bisschen schmunzeln kann und darum geht es am Ende, glaube ich. Das ist bei euch wichtig, der Humor. Und macht es weiter so. Man braucht keine teuren Videos. Nehmt ein GoPro oder das Handy mittlerweile, das ist so gute Qualität und schneidet es mit. Das ist egal, wie es wackelt und sowas. Das war einmal, früher war es wichtig, Steadicam oder alles muss. Je mehr natural, umso besser. Lassen Sie mich jemanden begrüßen, und zwar die liebe Eva aus Berlin. Sei gegrüßt. Wieder eine neue, die zuschaut heute. Hallo. Sehr, sehr, sehr cool. Alle, die jetzt neu da sind zum ersten, alle ein gutes neues Jahr natürlich gewünscht. Bleibt alle gesund, bleibt uns erhalten. Wir haben ein Riesenprogramm vor uns. Also die nächsten Monate werden wieder heavy. Sehr, sehr geil. So, mein Lieber. Wir sind jetzt nicht im Stress. Also wollen wir mal schauen. Ja. Alles erklärt, aber der nächste Song, es geht das leidige Thema Bier. Ja, ganz furchtbar, ja. Es nimmt mir gar kein Ende heute. Das ist ein roter Faden, muss ich sagen. Ja, Grins. Wenn ich mal ab und zu ein bisschen, ich muss ab und zu so schnell drauf drücken, weil ich muss niesen. Ich möchte nicht verlaufen, da kann man da niesen, da. Die Nase tropft, der Hals tut mir weh, husten muss ich, fuck it. Da hilft nur eins, Baptized by in Beer. Das ist der nächste Song. Wollen wir raushauen? Na klar, immer. Baptized in Beer. Eine kurze Frage. Seid ihr gut mit Bier versorgt? Nee, das zählt nicht, das waren höchstens 3. Der nächste Song klingt eins zum allgemeinen Weiterpisseln. This is Baptized in motherfucking Beer!
It's time to end it up. What they pretend to have is what we got. Redemption needs no piety. You have to score sobriety. We're live in emptiness. Shall bring deliverance. We're live with excess. Guarantees happiness. To live and tread is the way. Being fucking sad, embellish every day. North before it's a goal. The consolation running down the flow. As we dance and cry, do no harm to me. Civil wars, genocides, are far away. There is nothing I have to fear. As I am baptized in fear. The goddamn commandments. We got 3 ingredients. Pedophilic reverence. 31 night stands. Criticism, I don't give a fuck. Would think they had, but we already got. Now they see that they can't win. The human fight, what look and care. Residents and crime do no harm to me. Civil wars, genocides, are far away. There is nothing I have to fear. Cause I am baptized in fear. Baptized in Jetzt kann ich mich auf euer Niveau herunterlassen und kann sagen, der Song ist eigentlich für den Arsch. Sozusagen. Mehr oder weniger, ja. Das haben wir noch nie gehabt. Wir haben mal einen Arsch schon mal in der Kamera gehabt, ganz groß. Von Cherry Bomb. Aber dass man 5 Ärsche auf einmal sieht, das hat man noch nicht. Das ist Premiere. Ja, das können halt nur wir, ja. Ihr seid cool drauf, das gefällt mir. Das ist macht Spaß mit euch. Danke. Ja. Ja, wir sind fast durch, aber da drehen wir ein bisschen erst einmal. Jetzt machen wir ein Foto, wir 2. Du mit Bart, ich nicht. Oder halb. Achtung, ich mache mal kurz groß. Und aber jetzt keine Werbung machen, ja. Genau, dreh um und 1, 2, 3. Cool. Zum Wohle. Ja. So, was ist bei euch in der ja, also machen wir was anderes. Genau. Jetzt ist es soweit. Keiner hat geschrien, ich schreie heute. Und zwar gibt es immer zum Abschnitt vom Interview gibt's immer Freibier. Das passt jetzt ihr seid eine Freibierfutzen. So, also, ihr da draußen, Humpen hoch für unseren lieben Rich und euch Rest der Gang. Caroozer, was für ein geiler Sound. Ein richtig schöner, würde man sagen, ein geiler Dienstag ist das. Schon mal, fängt gut an. Oder? Also, auf jeden Fall, ja. Jetzt wird es gleich gelb. Es wird gleich sehr, sehr gelb. Die Trade hatte schon angefangen eigentlich, die hast du noch gar nicht gewusst gehabt, aber schön, da wird gleich Bier gesoffen. Jetzt, ich sehe überall schon irgendwie da, ja, die Diana auch schon irgendwie so, Biere schon. Jetzt kommt Peter Krause, haut raus, so schaut es aus mit Bier. Ja, yeah. Der Wohl. Frank haut raus mit Bier. Hier draußen, drückt rein in die Tasten. Dann der Högi.
mit einer Hand bei dem Arbeiten, anderen ist er beim Biersaufen oder Biertippen. Der Eva, ja, das ist ein gutes Zeichen heute. Heute gibt es viele Biere. Oh, Eva, schau mal hin. Und der Dirk aus Rinderrot. Aber ihr sauft kein Oettinger, oder? Hoffentlich. Nein. Aber schon mal wie Kühler, das ist schon okay. Übrigens, da habe ich jetzt eine geile Story mit dem Bier. Vor ein paar Jahren habe ich auf einem Kraftbier-Festival bin ich aufgetreten. Mhm. Und dann kam der Veranstalter, du, wenn du schon auftrittst und du ein bisschen Namen hast, so, kannst du mal ein bisschen beim Biertesting mit dabei sein. Also, ganz schlecht, habe ich gesagt. Warum? Weil ich Antialkoholiker bin. Was? Das ist auf einem Bierfestival. Ich gesagt, ja, da habe ich keiner gefragt davor. Da hat der andere gesagt, Fehlbesetzung, so ich habe einen guten Sound gemacht. Die hätten gedacht, die macht eine Werbung fürs Bier, ich sauf damit, sag ich nichts, da wird gesoffen. So, Ironheike, ein paar Bierchen hat sie, ja, gut. Der Christian Pistello, halbwegs, ist ein Dienstag, okay. Michael denkt sich, scheiß drauf, morgen kann ich auch mit Hangover putzen, der lieber Michael. So, was ist in der Pipeline bei euch? Erzähl mal ein bisschen was. Wann seid ihr unterwegs? Wo kann man euch live sehen? Also wir haben jetzt demnächst noch ein paar Konzerte noch am Start auf jeden Fall. Unter anderem jetzt auch Ende März im Club From Hell in Erfurt als Vorband von Gamma Bomb. Und dann stehen noch ein paar kleinere Sachen noch an. Wir sind jetzt auch gerade noch ein bisschen in der Planung, noch vor allem für die zweite Jahreshälfte. Und ja, jetzt geht es eigentlich erstmal ein bisschen so um das ganze Thema so Promo vom neuen Album. Wie gesagt, jetzt am 5.1. ist The Brutal Truth rausgekommen, das neue Album. Genau, und wir werden mal sehen, wo uns da die Reise noch so hinführt. Ja, ich sag mal, wir sind halt inzwischen auch alle zum Teil auch mehrfache Familienväter, insofern auch nicht mehr ganz so viel Zeit wie früher. Ist aber nicht schlimm, wir kriegen das trotzdem irgendwie hin und nehmen so viel mit, wie irgendwie geht. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch sehr, sehr tatkräftig da von Daredevil Records, von unserem Label. Gruß nochmal an Jochen. Ja, ganz liebe Jochen. Genau, und auch für sehr viel Herzblut. Ja, rein. Absolut, ja. Auf jeden Fall. Guter Mann. Diana haut euch so eine richtige Runde raus, ja. In Double Pack mit dem Harald. So, mein Lieber, das war sehr, sehr geil. War ein guter Anfang für die Woche und ich bin schon mal dankbar, dass das Internet hält, weil ich hatte schon Befürchtungen, ich muss es absagen. Ja. Darum habe ich es wirklich auf alle Seiten gepostet. Die Warnung, dass es eventuell kein Internet gibt, aber anscheinend haben wir Glück gehabt bis jetzt. Ihr da draußen bleibt noch dran. Es gibt heute jetzt gleich ein aufgezeichnetes Interview von Oktober mit Alan von Power Theory. Das ist auch Power Metal vom Allerfeinsten. Eine kleine Warnung am Anfang, weil ich nicht genau weiß, ob uns das Zeug durchläuft. Sollte es nicht durchlaufen, weil es nämlich ein Block, wenn der Block gesperrt wird, dann kann ich gar nicht weitermachen. Dann würde ich das ganze Interview nochmal hochladen morgen. Weil dann läuft es mir dann durch. Für den Fall der Fälle, dass es gesperrt werden würde, dann wird heute ein bisschen kürzere Sendung, aber dafür gibt es morgen das Ganze noch einmal, wird es einfach noch hochgeladen, weil das Interview ist ja fertig geschnitten. Das ist immer das mit den Labels, weißt du, weiß man nie genau, gerade wenn es in einem Block ist, da kann man nicht springen, das ist nämlich ein Interview. So, liebe Freunde, bevor ich die jetzt gehen lasse, Lesson im Booze, oder Lesson im Booze, was ist die Backstory zu Lesson im Booze? Die Backstory, ja, was kann man dazu sagen? Also es ist halt eigentlich nur eine Aneinanderreihung an alkoholischen Weisheiten. Also da ist auf jeden Fall auf den Text auch gut zu achten. Wie gesagt, ist auch wieder auf eine humorvolle Art und Weise. Und genau, wir haben uns damals einfach gesagt, wir brauchen ein gutes Video dazu, weil das halt auch der Aufmacher fürs neue Album sein soll, für The Brutal Truth. Und wir haben hier in Leipzig inzwischen also auch einige ganz vernünftige Kleinstbrauereien, so Craft-Bier-Brauereien, hatten das Thema ja gerade. Und genau, da gibt es also das Cliffs Brauwerk hier im Leipziger Zentrum und das ist eigentlich nur ein ausgebauter Keller mit ein paar Brautöpfen drin und einem ganz kleinen Schankraum, wird ihr ja gleich sehen. Und genau, und da sind wir da zum Cliff gegangen und haben dort ein kleines Tasting gemacht, haben das auch massiv unterschätzt und ja, genau, und mussten dann irgendwie gucken, wie wir nach Hause kommen, aber hat alles irgendwie funktioniert, sehr, sehr zu empfehlen auf jeden Fall und auch jetzt nicht im Band-Hintergrund, muss ich jetzt auch dort nicht dann völlig aus dem Leben nehmen, einfach nur zum Probieren, das ist auch schön. Genau, und ich denke, da ja, gibt es ja inzwischen doch relativ viele Kleinstbrauereien, vor allem die baujuwarischen Zuschauer wissen ja, wovon ich rede. Ihr habt ja auf jeden Fall eine noch mal bessere Kultur als wir, was das angeht. Insofern, ja,
sollte es damit halt macht er auch Kleinauflagen? Kann man so Kleinabfüllungen, so limitierte, macht er sowas auch? Genau, der hat dort im Prinzip da unten seine eigene, naja, wie nennt man es dann, Bier, was heißt, nee, nicht Zapfanlage, also wo er halt seine Flaschen auffüllen kann. Genau, also er hat so kleine Auflagen und man kann sich dann noch ein bisschen was mit nach Hause nehmen und genau. Hey Freunde, es wird Zeit für 2024. Wir hatten nämlich schon mal ein Dosen, das Madness Brew, das kam, Ja. das ist gleich, haben wir gleich 280 Dosen verkauft, auf die Schnelle war gleich weg. Und das wäre mal was, dass wir wieder mal, dass wir diesmal nach Leipzig gehen. Und Absolut, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. So, weißt, wo man nicht gleich so viel bestellen muss, wer sagt, okay, machen wir 50 oder 100 oder so und das wird gleich, oder man lässt einfach vorbestellen und dann gleich mehr machen. Das wäre mal jetzt sagen. So mit Bügel und sowas zum Beispiel auch? Macht er sowas auch? Bügelverschluss? Das weiß ich gar nicht genau. Also als wir dort waren, hat er ja eigentlich noch ganz normal Kronkorken gehabt. Also insofern, ob er jetzt Bügel auch macht, weiß ich nicht. Ja, also egal. Das wäre doch was, Ja. Freunde, oder? Absolut, ja. Wie schaut's aus, Freunde? Wollen wir wieder mal euch zuschütten? Ich kann es alleine nicht trinken. Es soll aber sehr gut gewesen. Es war damals aus Österreich, aus Tirol war es damals gewesen. Bierol hieß die Firma. Die haben mal Dosen gemacht. War schöne, geile Dosen. War mal ein guter Versuch. Aber in diesem Sinne, dann hast du uns eine schöne Lektion erteilt jetzt mit Buß. Ich danke dir. Grüße mit dem Rest der Gang. Ganz viel Erfolg 2024. Natürlich, dass das Album durch die Decke geht. Ihr draußen geht auf die Webseite, holt euch das Album. Das ist wirklich geil. Geiler Sound und so unterstützt ihr die Band und auch das Label und euch wünsche ich nur das Beste und wenn was kommt, ein neues Video oder was, kommt es in METALHEADS Talk rein, das ist die kleine Sendung am Freitag, da können wir immer wieder mal wiederkehrende Täter gern einladen, was gibt es neues Video, kurz was drüber reden und das war's. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank für das Interview. Spaß gemacht, super cool. Dankeschön, schönen Abend noch. Leg dich wieder hin. Hier ist Caroozer, Lesson in Booze, in diesem Sinne, Dankeschön.
Hier ist noch ein halbvolles Bier. Ganz viel, ganz schlimm. Ja, das ist für mich. Dann trink doch mal. This is Metalheads Forever. I am Blaze Bailey, and I am telling you, this is probably the best heavy metal show in the world. Club Vakuum präsentiert Live in Concert Concrete Eden Pulse Elephants in Paradise. Holt euch die Tickets an der Abendkasse für das Konzert der Extraklasse am 27. Januar 2024. Powered by Club Vakuum, NRT Records and Metalheads Forever Rockcast Show. Live in Concert. David Reese. Am 13. Januar 2024. Johnny's Lion Cave in Trübach. Und zum ersten Mal live die neuen Songs seines Albums Baptized by Fire. Erhältlich ab 1. März über El Puerto Records. Get your tickets now. Die Metalheads Forever Rockcast Show präsentiert live in Fatzburg-Lengerfeld am 9. März 2024 Reaper's Revenge, Wanted Inc. und aus Österreich Beethoven. Holt euch die Tickets im Vorverkauf jetzt. Hey ho Metalheads! Immer freitags ab 16 Uhr präsentiere ich euch den Metalheads Talk, ein Format der Metalheads Forever Rockcast Show. Coole Gäste, die neuesten Videos von unseren Labelpartnern, Interviews, natürlich viel Spaß bei unserem Chat hier. Seid dabei, ich freue mich auf euch. Metalheads Talk, Freitag 16 Uhr auf YouTube. I salute you. Und hier sind wir im zweiten Teil der Sendung mit dem nächsten Interview und hoffentlich, knock on wood, lässt uns das Label die Songs spielen. Wenn nicht, wird es nochmal hochgeladen, liebe Freunde. Ich habe es ja gerade gesagt. Nochmal besten Dank an Rich von Caroozer. Sehr, sehr sympathisch und geile Band. Guter Anfang für die Woche, würde ich sagen, für unsere Interviews. Wir haben diese Woche lauter Double-Feature-Shows. Morgen Blaze Bailey und Angel Tires, genau. Und dann auch 2 Bands. Also, diese Woche wird wieder sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, jetzt kommt der Test. Läuft der erste Song, der läuft ihm jetzt ohne den großen Block. Einzeln, wenn der schon mal gut durchläuft, sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Läuft er nicht durch, dann mache ich es anders. Dann lassen wir das Interview ausfallen und wird dann morgen hochgeladen. Okay? So, Testphase startet jetzt. Viel Spaß mit Power Theory und Spitting Fire. Und wenn das Interview durchlaufen sollte, sehen wir uns morgen zu Blaze Bailey um 20 Uhr. Okay? Ich wünsche euch was und viel Spaß mit Power Theory und den geilen Song Spitting Fire. Shot if you want to take over my crown.
And now, welcome to the show, Alan from Power Theory. Hey, Alan, how are you you, buddy? Richie? Good, Hey, good. greetings to New York. Yeah, really rainy, nasty day here in New York. So Really? yeah, of course it's the weekend. It's beautiful all week, and then the weekend gets ruined. So You just came back from Europe. So how was Europe? yes, a few weeks ago we played the Hard Summer Festival in I know, Falkenfels. because this It was friend of mine. awesome. Yeah, it was awesome. Yeah, but I wish I had gotten. Unfortunately, the night before the show, I got sick, and I was just feeling awful. And then when I got back, I was okay, but I found out that I had COVID, and and because me and my guitarist Bob roomed together, and then when after we got home, he got the same symptoms I got, and he tested positive. So yes, but it went away in like 4 days. I got sick Friday night. By Tuesday, I was fine. So yeah, that's a good thing with the COVID now. It's not so bad anymore. Nah. I just talked to a friend of mine, and he had it, and he said, actually it's like a flu now. It's not like Yeah. the Delta version. Now it's okay. Right, that's what it was, like a bad cold. That's all. So I don't know how long I hunt you for this interview. many weeks I tried to get you for this interview, and now I know finally, it's been crazy. Yeah, it's what it is. I've been trying to. We're trying to get ready. We have some big shows coming up, and also I'm in another band, so I've been bouncing back and forth, and finally, thank goodness, we got some time now. So which band? I'm in a band called Everdawn. It's symphonic metal, female fronted. We just got signed to Frontiers Records, and the new album will be out in December. But so bouncing back and forth between the two. So, but today we talk about Power Theory. What a killer band! I love it. I like this power metal. Cool. So, Alan, but before we start talk about the albums, talk about music. Talk about you, how you became a metalhead. This is actually always the first question. What was the first band ever you remember to brought you to the stage? Kiss, without a doubt. Yeah. Kiss. Wow. I'm older than I look. So when I was a teenager in the early 70s, Kiss came out, and the minute I saw them, I was just like completely blown away, and I was like, okay, I want to do that. So was Gene actually your it was all of them. That was the appeal of Kiss. You could relate when you were in the 70s, you could relate to all of them. I was like, okay, Peter is just so cool, he's the cat, and Ace was the spaceman. It was just they were like superheroes back then. So in fact, I have tickets for the final show, December 2nd at Madison Square Garden. So. Yeah, I agree with you, because I am born in '64. So when I discovered 1978 AC/DC, and this opens for me all. And the next one was Kiss, of course. And I remember how I was so blown away from the Alive 2 album when you open the sleeve and you see this stage, like this was exactly such a killer. Yeah, you have an idea how many people, how many metalheads the past 2.5 years mention Kiss. Like I would say the number one is Metallica. Metallica is the number one of all bands. The people said this was my first, but Kiss is maybe number two even. And they influenced so many people. So absolutely, and it was a great time, to be honest. When you didn't know who is behind the mask. It exactly. Was such, and I must say I was really, to be honest, not really happy when they took off the mask. And no, I was upset. No, I wouldn't say upset. I was disappointed too. But as time went by, I realized that they had to adjust to the 80s, or they would have died. So it was a good move for them at the time. But for me, the best was Revenge. Revenge. I
I make freedom with them again, because the Revenge is still a great album. I love it. It very is. much. It's an amazing album, Yes. and unfortunately, it never got the recognition it deserves. It's one of their heaviest albums, in fact. So Absolutely. This But I was remember in 1978, I went to it's no longer there. It's a place in Manhattan called the Palladium, and I went to see a band called The Gods, and then Judas Priest, and then Angel. And I'm standing in the audience, and like everybody's like looking over my shoulder, and I'm like, what the hell are they looking at? You know, and it's like, and after a couple of hours, I turned around, and I mean, no one knew what they really looked like, but without the makeup, Paul Stanley, it was still Paul Stanley, and Paul Stanley was in the crowd, and I was like, oh my God! Unfortunately, I didn't get anywhere near him to try to get an autograph, so. Because there were no cell phones back then, so I couldn't get a picture. I wanted his autograph, but I couldn't get there anywhere was near some him. phones there like with 7 kilos, you know. This was like the handheld. Yeah. Yeah, Right. out of all of them, was the most recognizable without his makeup. So Absolutely. Yeah. What a great band, and what an achievement for so many decades to rock, you know, still there and still filling the arenas. Can you believe this? No? Yeah. It's unbelievable. that's why they have a lot of haters, but who cares? You know what I mean? The real fan, the Kiss Army will always be there. And I even told, I'm going to the last show with a friend of mine, and I told him, I said, listen, I've been a fan as he has for 50 years. When they play that final note of Rock and Roll All Night, and I know they'll never do it again, I said, I'm going to be in that audience crying like a 12-year-old girl. I said, I'm not ashamed to say it, because they had such an influence and an impact on me as a musician that it now when I realize that they're not going to be doing it anymore, it's really going to hit me. So, what do you think as a Kiss fan? Do you think they bring the members back? They bring Peter Criss and Ace back? They're saying no, but something tells me it's all a smokescreen. And when they do come out to do Rock and Roll All Night, I have this funny feeling Ace will be there, Peter will be there, Bruce Kulick will be there. I think anyone who was in the band who's still alive is going to come out for Rock and Roll All Night. Even at least Vinny. I hope. At least I hope. You know? Even Vinny. Yeah, it would be like that would be the way for them to end it. You know what I mean? I agree. I'm hoping. My final wish, because I'm a fan as well, not number one fan, because for me ACDC is still my number one band, and Whitesnake and Judas Priest. So, but Kiss is in my top five. Yes, I hope and wish they're not coming back like Motley Crue. I hope they do this the final. I think it is the final, because like Gene Simmons said, if he went on stage in a t-shirt and sneakers, he could keep going, but he's 72 years old and he's wearing 50 pounds of armor and walking on 8-inch heels. He can't keep doing that. You know, it's like physically it's taking a toll on them. So I think this is going to be the last. I do. I don't think they're joking around. Yeah, I think so. I hope so. And I think Doc McGee, he's tired too, because we must give credit to him too, because he's always on their side, you know, and going. No, he organized that whole reunion. Yeah, he organized that whole reunion and made it happen, and it was amazing. So maybe I have a chance to get in touch with him and interview him for the show. This would be nice, you know. That would be cool. Right. I'm sure between managing Kiss and Motley Crue, I'm sure he has a lot of stories. So. Yeah. Maybe this was the first time he indeed had a fight with a band, because Motley Crue was very upset in Moscow because Bon Jovi used pyro. Yeah, I remember that story. Yeah. Anyway, we are not here for Kiss and Bon Jovi. We are here for Power Theory, and I love the band. To be honest, this is power metal for my heart. And we just heard at the beginning the song "Spitting Fire." So I heard some rumors that you wrote the lyric. Is this true? Yes, I did, sir. I did write them. I've always been a car person. I've always owned fast cars. I love fast cars. I love driving fast. And I always loved, like, I would hear Deep Purple, Highway a Star. I would hear Judas Priest, Freewheel Burning. And in my head, I was like, oh man, one of these days I have to have my own Highway Star.
And then when we were finishing up the writing of the last album, Force of Will, Bob, my guitar player, had one song that there was no lyrics to left, and I listened to it, and it was really fast paced, and it was really, the minute I heard it, I said, this is my Highway Star. And so I wrote the lyrics, and we actually got, I hope I'm pronouncing this right, we got Pete Sealk from Iron Savior to do a duet with our singer on that song. Wow. And and it came out better than I ever thought it would come out, and I loved it. And it's the first thing I did when we released the album is I took the CD. This is a while when there were still CDs in the cars, and I have a very highly modified Mustang, and I put the CD in the car, and I put the song on, and I got on the highway, and I just floored it, and I was like, this is what I've been waiting for. My own song in my own car. I'm happy. So. Great story. Do you know that Pete had last week a surgery for his cancer treatment? No, I didn't. Cut out. No. Yes. Maybe you give him a shout out now, and I cut out and send it to him. He will be very happy. Yeah. Okay. This goes out to Pete. Get well, dude. Healing energies your way from Power Theory. We still thank you for being on our last album. You killed it. You knocked it out of the park, and I hope you get well soon, and I hope you keep going out there and rocking like you've always done. Yeah. The new album from Iron Savior is also Firestar. Is a killer album. I love it. Very good. He has also this instinctive voice. He has his voice you immediately recognize. That is a gift. Yep. If you have a singer, a vocalist, you like Rob or like Ozzy or Vince, or David Coverdale. That's or Brian Johnson. That's voices you hear, and immediately you hear 10 seconds, you know who is it, and he has his voice. Yeah. Oh yeah, like when you listen to Spitting Fire, you could tell it's him when he kicks in. So yeah, great track, Spitting Fire. All right, we play another song. It's Draugr. Is it right pronounced? Draugr? Yes, Draugr. Draugr is. It was written. The lyrics are some of them mine. Some of them were written by Carlos Alvarez, and what a Draugr is it's the short version is it's a Viking zombie. It was a spirit in Norse lore that came back from the dead and guarded treasures. And or came back and gave like vengeance if someone was done wrong. And I think that's the aspect we went for on that song. He was an angel of vengeance, or a zombie of vengeance, or a demon of vengeance, whatever you want to call. But that's basically what that song is about. And like I said, it was split. The lyrics were split, and it managed to come together pretty good. So. Let's listen to Draugr. Here's Draugr.
So tell me a little bit the story about here in the back. You have some collector items. Oh, yes, I do. I collect Funko Pops, those stupid little dolls, but I'm addicted to them. I have them in 3 different areas. I have sports, horror, and music. And you can see on the wall over here, we've got, oh God, I got so many of them. All the Eddies, I got the bits on top. Yeah. There's Gene I also, have right? horror ones over here. My sports ones there. I'm huge into the movie called The Warriors. I don't know if you ever heard of it. Of course. Warriors come out and play. Warriors come out and play. I'm literally obsessed with that movie. If you can look, I'll turn it a little here. I have a Warriors vest, and I have so far four of the actors signed it. So, and like over here, here's my horror stuff on the wall over there. And there's a picture of me with 2 of the Warrior guys on the top, and then on a third one down is a picture of me with the actor that played Art the Clown in the Terrifier movies. And my sports stuff is all over there. And this is my little getaway. I got all my guitars here, and it's where I come to like zen out. So I love this. That's nice. Let's talk about the album Driven by Fear from 2015. Which is the 2 albums you are on. That's why we highlight today these 2 albums. Right. The next song is Driven by Fear. Those are my lyrics too, as well as Bob had some input onto that. I had this idea even long before I joined the band. I wanted to write a song about what if fear was not an emotion, but an actual entity. You know, what would fear? So when you listen to the song, it's fear talking to you. It's telling you, I'm fear, I have you, you're mine. And it fit the song, the music perfectly. Bob wrote the music, and it was just very driving and very, had an evil tone to it in the beginning. One of my best friends, Anthony Stahl, did the keyboards at the beginning, and it just came out better than we thought. And we said, okay, that's going to be the title track. And it came out good. And I don't know if you've seen the video we did, we decided to do a very tongue-in-cheek, like cheesy, corny 80s metal video from MTV for that song. So it came out really funny and really good, and we were happy with it. And it's still a mainstay in our live set. We still play that song every time we play live. You know what? We watched this video right now. Here is Driven by Fear from Power Theory. And here we go.
Wow, that was a great video. Driven by Fear. What an album! I listened to all the other songs. I love it. We have only a little clips of the albums. That's really, really cool stuff. Thank you. This is a cool sound. Really, I must say, powerful. What a new start in the year, because this is now in 2024. So what is in the pipeline for 24? Well, we're going to start writing for the new album. Actually, in 2 weeks, we're going out. We're doing 3 shows with Udo Dirkschneider. To let our people know, this is recorded in October 21st, this interview. So when I air it, it's already, now we are in 24. So you are with Udo on tour. Very cool. Yes, we're going to do 3 shows with him, November 2nd, 3rd, and 4th. November 3rd, 4th, and 5th. And we were going to do more, but his tour got kind of turned around. We wanted to stay local. We didn't want to travel that much. He was going to do some show in New York, and for some reason that got bumped, and he's not doing New York anymore. So we're doing New Jersey, Massachusetts, and Pennsylvania. And I can't wait, because I've always been a huge fan of Accept, and I've heard from many people that Udo is one of the nicest guys you want to meet. So I can't wait to meet him, and the honor of sharing the stage with him is just something. It's going to be incredible. So I can't wait. I didn't have the chance to talk to him personally. I had already Andre, the guitar player, was in my show. His son Sven, of course, his former colleague Hermann Frank was already my guest many times. He's also a killer guitar player. All right, let's talk about the next one from the Force of Will album, Mountain of Death. Okay, this was my lyrics along, and Carlos helped out on this one too. There was an incident way back in the 1950s in Russia called the Atlov Pass incident. I read about it, and it's a horrifying story. It's these campers went up into the Ural Mountains and they disappeared. And when they finally went looking for them, they found, like, they didn't understand what happened. The bodies were found away from their campsite, and half of them weren't even fully dressed. And then when they really examined the campsite, they tore their way out of the tents from the inside and ran out into this. So people were trying to figure out what would scare them enough that they went out into the freezing cold, not dressed, into like certain death. And some of the bodies were found mutilated. Like one woman had her tongue torn out, and they had like blunt trauma. Their bones were like broken from the inside, and it's no one to this day knows what exactly happened. There's been a few different like theories about it, and the theory I chose to write the song about, because it's the most metal, was that they were attacked and killed by the Russian Yeti, and there's a tribe of people nearby that said that, they said the same thing. They were killed by the Yeti. And I said, okay, what's more metal than a Yeti? So the other theories were an avalanche, and I'm like, yeah, nah, let's go with the Yeti. So we wrote the song about the Yeti attacking and killing them. And like I said, to this day, no one knows what happened to these campers. So it's really strange. Cool. I love this. You put stories into stories in songs, like a musical. Very cool. Love it. Let's watch it. Yeah, we don't write love songs. Here is Mountain of Death. Warnings, heading to their death.
Yeah, Mountain of Death. Great story, sad story, but powerful soundtrack. Thank you. All right, now we go now to Hungary and watch you guys on stage in 2016. And this is the song Praise for Impact. Tell me something about this song. Well, this song was written it's on an EP that we released, and we wanted to put one new song on it. And I wrote the lyrics for this one too. Since Iron Maiden came out with a song, oh God, my brain, I can't remember the title of it. It was basically a song about, live your life, everything, stop being negative, live your life. And I just said, let me write a song like that. And that's basically what Brace for Impact is about. It's about, don't care what anyone else says. Don't care what anyone else thinks. Be yourself, do what you have to do, enjoy your life and live it to the fullest. And that's what that's about. And we performed it. This video, the live footage on it, is the only time we've ever performed this song. And it just, that festival we played in Hungary was just absolutely how it all came together. It's incredible that it did, because the lead guitar player on that video was not our lead guitar player at the time. He lived in Hungary. He was a friend of our drummer, who actually was our drummer at the time, who also lived in Budapest. And his name is Marton Verez, and he is known all over the world now. He's an amazing drummer. And Christian Lovrek was the guitar player. What happened was our guitar player couldn't make the trip. So we actually, through Marton, we actually got the guitar player. Oh my God, my name is, I tell you, my memory is shot. He's a very famous guitar player. He actually played, I can't remember his name, and everybody's going to yell at me for this, but a week before the gig, he broke his hand skateboarding, and he couldn't do it. So then Marton called his friend Christian, and we flew out to Budapest. We had one rehearsal, and then we did the show. And in fact, from that video, the only people left in the band are me and Bob, the guitar player, and that's it. Everybody else has gone on their ways, and we've got new members. But the song and the video came out so good, and like I said, we've never performed it live after that. That's the only time that song was ever played. This is dedication, no cancellation. I remember a little story in my life as a singer in the 90s. I had a biker band. I was always, because it was the crunch time, nobody was listening to metal anymore, but the bikers there did. So I switched to bike events, and it was very successful. And our drummer, he got cancer in the balls. Can you imagine this? And he had a emergency surgery. And the day before, we had to have a big show in Switzerland with 5,000 people, sold out, like a big bike event, and no band. We was the band. So and I had to inform them that we have to cancel. They're freaked out a day before, I said, please, you have to find a drummer. I said, how we can find a drummer? We have a 5-hour show. And we are already, oh God, what we do now? And we are already, the guitar player, he not play without the drummer, Michael. I say, and then somebody says, what about Stefan? Stefan is in a cover band who plays all the songs what we play. Also, Judas, Maiden, this was a time when I sang 75 songs in a set, Wow. Alone. Yeah, crazy. And so I convinced my guitar player to play if Stefan would be able to do it. And he said, okay, because we have to fulfill this contract, and this guy's going crazy in Switzerland. And then I asked Stefan, hey, could you do the show tomorrow? And we what songs? That is all the song. Well, yeah, could work. I said, it's confirmed. Okay, all right, good. So I informed them in Switzerland, we are coming. They're screaming of joy, And then we had no rehearsal, and we sitting in the tour bus, and he tried, on his laps, and I sang the songs and without music, and get through the set. And then in the show, he was so nervous that he played much too fast, and then he went back to our runway. Said, hey, slow down. We are done in 3 hours with the show. And then he did it done. And the last song, I brought him from stage, and he said,
this guy, he made it happen because we had no rehearsal and they freaked out the people. It was a storm. He said this is still to this day his best memory of his life as a drummer because we did it. This is dedication. You did it also, so there's no cancellation. The show must go on, The show must go on, exactly. Sorry for a long story, but me and Bob always said that no matter what, you got to play. There was a few years back, I had a vertigo attack that was so bad they thought I had a stroke, and I was in the hospital for 4 days. And I got out of the hospital on Thursday. I played a gig on Saturday. And it's like you have to do it. And then a year later, I found out why I had the vertigo. I had brain surgery. I had a tumor in my ear, and we did. I had the surgery. It was 12 hours. I was laid up. Within 2 months after I had the surgery, we played a show opening for Cloven Hoof. And that's just it. No matter what, show's got to go on. You have to play, and when it's in your blood and when it's your life, you make it happen, So. Ladies and gentlemen, I call this a trooper. Yes. Cool. Oh, wait. You call it a trooper. Yeah, the Iron Maiden beer. Really cool. Yeah. Anyway, we're going to have a new single. It's going to come out soon. Look out for... I know there's a couple of Power Theory fans up here. I appreciate you guys coming over. It's the first time we're playing it for you guys here today. Yes. So you guys are going to be the first people going to hear this song. It's going to be on the EP. Hopefully it'll come out a couple of months from now. Brace for impact! Say you focus on the road that lies out.
the last song will be the first song. This is Spitting Fire. With Spitting Fire, I say thank you to you and goodbye. This was a great interview, and give my regards to the guys, and all the best for 24, my friend. Get ready. The new album will be in the works, and it will be tentatively, we're calling it Unsinkable. So Unsinkable. Unbreakable, unsinkable, everything works for you. Exactly. We've had so many bumps in the road, and we just keep going. So we're unsinkable. Brother Alan, thank you so much. This was awesome. Give me regards to the rest of the guys, and keep metal alive. This was Power Theory, Alan, and all the best. And here is Spitting Fire. Yeah. Take your best shot if you want to take over my crown.
Forever Rockcast Show Spotify Preview-List. Hier könnt ihr schon mal reinhören, welche geilen Bands euch erwarten in diesem Monat. Die Metalheads Forever Rockcast Show Preview-List on Spotify.